¿Qué onda, banda? Continuamos con Vampyr y acabamos de hablar con Lady Asbury sobre la junta que se llevará a cabo en la sede del Ascalon y tenemos que básicamente presentarnos. Vamos hacia allá. So, time to visit the Ascalon. Así es, papá. Entonces dice que es por acá. Vamos a darle porque ahorita las calles están como en guerra por el pedo de ¿cómo se llama? De la guardia que quiere acabar con todos los vampires. Sí, entonces por aquí. Y para variar, no es disponible en este distrito. Ok, vamos a ver si podemos encontrar el escondite. Puerta de Finsbury. Se supone que es donde están las ratas, ¿no? Vamos a ver. Ok. Huye, profesor, porque se me hace que ese güey... Vamos a darles. Jaja, me los chingué a todos a huevo. Hay que rodear entonces. No. Este güey sí está más cabrón. A ver, muere, maldito motherfucker. No. Hijo de fuck. Hijo de puta. Está bastante fuerte este canijo. No. ¿Qué puedo hacer? A ver, muere, hijo de fuck. Con este ya vale madres, ¿no? Pues sí me costó un huevo. Veamos. Se está poniendo interesante este desmadruki. Así ya casi llegamos. Dice 100 metros, 125 metros. Vale, pero vamos a encontrar primero el escondite, ¿no? Por cualquier pedo. Su ciudad lo necesita, ¿verdad? Aquí no sé qué se... Allá de los pinches cazadores locos. Huevos. ¿Otra vez ese güey? ¿Otra vez? A ver si ahora sí le puedo hacer algo rápido. A ver, profesor. Bien. Hijo de fuck. Hijo de puta. Corre. A ver si le puedo dar unos balazucos.
Jajaja. Dame la espalda. Jaja. Han de ser un chingo de estos güeyes. ¿Qué? ¿Se sigue muriendo? Ahí está, a huevo. Vamos a ver dónde está la madre. O la tengo que encontrar primero, ¿no? Sí. Justo. Ups, qué pedo. Pinche juego glitchudo. ¿Se trabó? ¿O voy a tener que reiniciar este pedo? ¡Fuck! Sí, yo varias veces no sé qué chingados le pasa al juego. Ya la volví a descargar. Y lo mismo, pero bueno, ni pedo. Así que, a ver, sí, ahorita sí jala ya que se reinició esta madre. Espérate. Ya lleva bastante, bueno, ya lleva bastantes 2 meses creo el juego, así que ya debería tener un parche para el pinche glitch. Para el glitch, para ese pinche desmadre. Pero va. Vampyr. Y ahora otra hora para que cargue esta madre. Puta, otra vez se trabó, creo. Ah, no, ahí está. Perfecto. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya había derrotado al este profesor. O se me hace que me va a regresar. Vale, madres. Ya no quiero pelear con Don Econ, que estaba acá. Ah, no, ahí está. Voy a ver si es cierto. Si ya mata a este profesor. Ah, no, espérate. Primero iba para acá. A ver si encontraba el escondite. Pinche bestia esta ya debería estar muerta. Perfecto. Que los voy a dejar que se desmadren, a ver. Vamos a ayudarle. Ah, este es el Vampyr. A ver, motherfucker, bájale de huevos. A ver, pinche profesor. ¿Por qué tengo que ir matando a estos culeros? Se supone que son de la banda, ¿no? Ahí está. No. Creo que debe ser por acá.
¿Qué traes tú, profesor, ahí? Uf, perfecto. Chelines. Ahí está. A ver. Move, bitch. Ah, pues esta es casa de Lady Ashbury, ¿no? Ah, vale, madres. Bueno, ni pedo. Vamos de regreso y ahora sí vamos al club. Por lo menos ya sé por dónde llegar. A casa de Lady Ashbury. Ups. No, pero eso hacia acá, ¿no? Ah, ahí está. Que no. Aquí fue donde perseguía a mi carnala, ¿no? O es diferente, ¿no? Creo que es distinto. Bueno, va, vámonos. ¿Se puede llegar más arriba? No. Según yo sí es por acá. Sí, ahí está. Beware. Ay, cabrón, ¿qué pasó? Pues veamos qué pasa. Madres. Che masacre. La gran cacería este pedo, supongo, ¿no? That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ok. Bien, profesor, a ver. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Supongo que es la zona fresa, ¿no, profesor? ¿Es Vampyr? No. Madre, sí pegan duros estos cabrones. ¿A poco sus güeyes pueden parar esa madre? ¡Qué loco! Madres, están bien perros estos hijos de la chingada. Va. A ver qué pedo aquí. A ver si me lo puedo chingar con esta madre. Ups. ¡A la madre! ¿Cómo hizo eso? Verde.
A ver si ahora sí ya puedo vencer a este motherfucker. A ver. Puta, ya me vio. Ahí va. Aguanta, hijos de fuck, te bajan un chingo. Ah, es que te envenenan con esa madre y ya no te recuperas. Ya, a la verga, los voy a evitar mejor. Motherfuckers estos. Qué tan pinche difícil puede ser llegar al club Ascalon, vale madres. Ok. No, 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 muévete, muévete. A ver si me puedo ir por acá. Ups. Mueran perros. ¿Qué pedo? ¿Aquí todos te matan de uno? Neta, vale madres. ¿O algo estoy haciendo mal? A ver, cárgate por favor ya. Ahí está, no sé qué voy a hacer. Pero necesito escapar. A ver, por acá. You Londoners are no match for me. Ah, ¿qué pedo? ¡Hijo de puta! No, mames, no me puedo parar del puto piso. No entiendo qué está pasando.
Bueno, a ver si me puedo escapar o no sé qué vergas voy a hacer. Ok. No. Por acá tampoco. A ver. A ver si dan la madre entre los dos. Espero que sí. Madres. A ver. ¡Hijo de fuck! ¡Corre, corre, corre! ¡A la madre, no! ¡Verga! ¡Corre, corre, corre, corre! Necesitas evolucionar a huevo, primo. No mames, pero ¿por dónde? Está bien cabrón. Keep out. A ver si por acá puedo o encuentro un pinche Sheffield Import. Pinche refugio. Cerrado este desmadre. Y todavía está cerrado. Nel. Ay, ¿qué puedo hacer? No quiero comer ciudadanos. Parece que a huevo voy a tener que comerme algunos. A ver. Nuevo coleccionable. Nada por aquí. A ver, ¿dónde puede estar el...? Ah, miren, aquí está. 85 metros. Supongo que hacia acá. Uff. Esto no puedo entrar. Vale madres. Entonces a ver si aquí a la derecha. Nada. De hecho me estoy alejando, pero creo que si sigo lo puedo encontrar. ¿Qué pedo? ¿Por qué cuando le quito la pausa se invierten los pinches controles? ¿No? Sí. ¿Qué pedo, pinche juego de cagada? Ok. Le dimos chance y jaló. Vamos bien. Corre, corre. Vamos bien, vamos bien. Sí, se invierten los putos controles. Pinche juego glitchudo. A ver, ¿cómo chingados voy a pasar? Ok, no. Ah, es que está la pinche línea divisoria. Entonces tendremos que encontrar otro más cercano.
¿Y cómo lo voy a hacer? Si esta madre quiere decir que nos puede pasar. ¿Esto qué es? Ah, vale madres, ahí está. Se voltean los pinches controles. Va. Voy a tener que ir a casa de Lady Ashbury otra vez. Ah, qué caray. Iba el puto tren, ¿me podré subir? Ah. No me puedo trepar hacia allá. Ajaja. Ah, ya mamó. Y si puedo hacer eso varias veces. Ahí está, profesor. Mamá, este profesor. Igual así puedo agarrar un poco más de vida. A ver, don primo. Pues vamos a darle otro intento. Cerrado, motherfucker. Keep out. O sea, sí, profe, pero... A ver acá. ¿Qué no fue aquí donde me corretearon por primera vez? Sí, ¿no? A ver. Parece ser que sí. Vamos si puedo hacer algo por acá. Aquí ya no tengo poderes vampíricos. Ok. Vamos a comer las ratucas. ¿Dónde están? Bien. Despicable. Una más. No hay. ¿Y acá qué tranza? No, se me hace que ya valió madres. No sé cómo lo voy a hacer para pasar ahí. Es que voy a tener que hacer algunas misiones secundarias. Simón. Esto es nuevo. Ya estoy de este lado, a huevo. Y... a ver. Safer places to be than here. Muy bien. It's elite!
No, no me jodan. Ah, muy bien, ya me acerqué. Estoy en el West End. Supongo que es la zona fresa. Ya hasta cambió el soundtrack. A ver. No, a ver. Ya estoy pegado. Pero es hacia acá. Vale. The Ascalon Club. A huevo. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Club de Ascalon, vale. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Ok, va, ya te captaron, profesor. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Da la pinche masacre. Redgrave is waiting on you upstairs. Presente en el club. Vale. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Claro. Vamos a ver qué madres hay por aquí. Uf. Historia del club Ascalon. Va. Y no puedo usar poderes vampíricos. No, por acá no. ¿Qué es esto? Lana, perfecto. El pinche don estirado, ¿dónde se quedó? Allá va. Pues vamos a agarrar algunas cosillas aquí. Perfecto. Pinche ratero. ¿Pero qué? Bien, entonces, profesor. Supongo que es aquí. Sí, a huevo. Good evening. We repel the intruders for now. Ah, ese güey. ¿Ese es Redgrave? ¿El pinche cojillo? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord.
Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Ahí está. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Así No, es. I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. A ver. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Ok, acá. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Ok. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Va que va. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Ok. A ver. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Va. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Simón, ya vimos a su carnal. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times.
Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not, nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Ok, va, perfecto, profesor. Seguramente vas a tener que matar una gallina, un pedo así. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Econ as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes. I will. Mentiras, profesor. Then, young Econ, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Dale, primo. Madres. Es como unirse a una fraternidad. ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Por qué probó su sangre? Delightful. Pinche asqueroso. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! ¿Y ese pinche ruco qué pedo? Ese no es vampiro, ¿sí? Dice Gabinete en las sombras, hablar con Lord Redgrave. Ok. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Econ. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for ok. wolves. You do know I... Sí, ya lo habías dicho. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Perfecto, pues sí estuvo bien cabrón matarlo. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls.
Ah, sí, aquí. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. Puta, How ok, would you va. like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. Mátalos You a are todos, now a member of profesor. the Ascalon Club and you have carte blanche. Hot Interrogate flash. the locals, follow all the leads you find, and get results. Vampire revealing himself What? and singing obscure songs around the city. ¿Dónde está? Is this new malevolence? Skulls have been spotted everywhere in London. ¿Por qué se puso We todo are rojo? losing this fight. Preguntar a los locales sobre las posibles infección del West End. A ver. Ok, pero ¿por qué se puso rojo? ¿Tú quién eres? Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel like the newcomer, and I do not like it at all. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. A ver. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. ¿Por qué no lo hace en Vampyr? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Usted pidió ser So you miembro. asked Va. for membership. I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Ok, pues eres de los amigos ricos. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Ya Dawson? le preguntaste, I profesor. am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was... to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. A ver. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. ¿Qué pedo, Trump? A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall?
The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. Tu plan está muy chafa, primo. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Ok. Sale, banda, le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Como siempre, agradezco suscripciones, pulgares arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.